ತ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಟ್ ಎ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಟ್ ಎ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, the temperature of the mixture is thermal capacity of a 40 gram of aluminum. Thermal capacity ಅಂದ್ರೆ heat capacity. Hello my dear students, welcome to Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET Super 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. The first one, thermal expansion. Okay, first one, thermal expansion. So idralli again 3 subtopics barutte. The first one, linear expansion, andre lengthwise. Second one, superficial expansion. Superficial expansion, that is with respect to area. Idina aerial expansion antanu karitare. And the last one, volume expansion. Okay, volume expansion, right? Expansion. So idadmele namage next topic barodu, that is heat and calorimetry. Okay, heat and calorimetry ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲರಿಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲರಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ. The body, amount of heat contained by the body, ಅದನ್ನ ನಾವು Q ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ Q ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mc delta T. Okay, mc delta T, where m is the mass of the body, c is the specific heat of the body, and delta T is the change in temperature ಅಥವಾ raise in temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, degrees in temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, based on the question. Okay, now whatever this Q, that is the heat contained by the body. And coming to this topic, that is the calorimetry. So calorimetry ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು, that is calorimetry principle. Okay, so ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is heat lost by the hot body, that is equal to heat gained by the cold body. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ second topic, and the third most important topic, that is transfer of heat. Okay, transfer of heat. Okay, transfer of heat. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ನಮಗೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಓಕೆ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, and this is the T1 minus T2, andre change in temperature divided by length. This is with respect to conduction. And radiation bandandre idralli nimage Stephen's law annodu ondu irutte. Okay, very important one. After this, Newton's cooling. Okay, Newton's cooling. So idr mele innondu formula irutte. So based on this radiation mele ee eradu formulas matte idondu formula tumba important agirutte. Got it? And next one, important question, that is about the 30 questions. Okay, so let's get started with the important questions. The first question nodabodu, coefficient of linear expansion of a brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. Lengths of a brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at
all the temperature. Okay, which one of the following relations holds good? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್, and coefficient of linear expansion, that is the alpha. So generally linear expansion it is given by, okay, linear expansion it is given by, okay, it is given by that is change in length that is equals to initial length L0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, okay, original general formula ಪ್ರಕಾರ, and alpha, this is a proportionality constant and we call it as a coefficient of a linear expansion, and change in temperature, that is a delta T. Okay, so using this general formula, okay, and compare with respect to brass as well as steel. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು change in length ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, change in length that is a final length minus initial length. Initial length ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, initial length ನಾನು LI ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, initial length, but ಇಲ್ಲಿ initial length ಅಂತ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is a L0. Okay, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, right? So with respect to brass ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, okay, so both maintained same at all the temperature ಅಂದ್ರೆ, so ಇದು nothing but change in length with respect to brass that is equal to change in length with respect to steel, right? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು brass and steel change in length that is the L2 minus L1. L2 ಅನ್ನೋದು final length, L1 ಅನ್ನೋದು initial length. Okay, here they have named it as a lengths of brass and steel rods are L1 and L2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. Okay, so that is the change in length. L2 minus L1 is maintained same at all the temperature. ಈ difference ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, okay, difference change in length between this brass as well as steel same ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, both are equal ಅಲ್ವಾ, so that means L2 minus L1, right? So ಇಲ್ಲಿ delta L ಅನ್ನೋದು ಏನು, according to this equation, that is L2 minus L1. Get your point? So ಇವಾಗ using this equation, so ಇವಾಗ L1 with respect to brass initial length ಎಷ್ಟಿದೆ, L1, and alpha that is 1, and change in temperature that is delta T. In the same way on the right hand side, okay, L2 alpha 2 and delta T, right? Maintained at all the temperature. Okay, delta T get cancelled. So finally you will be having L1 alpha 1, L2 alpha 2. So this is the correct expression for this given question. So relation ಯಾವುದು, relation holds good. So this one, okay, got it? So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ L square ಇದೆ, therefore it is wrong, and ಇಲ್ಲಿ alpha square ಇದೆ, it is also wrong. Alpha 1 L1 that is equal to alpha 2 L2. ಇಲ್ಲಿ alpha 1 L1 that is equal to alpha 2 L1, but L2 ಇಲ್ಲ, therefore it is also wrong. So right answer for this given question statement ಯಾವುದು, that is option C, alpha 1 L1. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. Alpha 2 L2, LHS and RHS both are same, therefore option C is the right answer. Next question, 1 gram of ice, ಇದು based on a heat topic ಮೇಲೆ, that is the principle of calorimeter ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 gram of ice is mixed with a 1 gram of steam at a thermal equilibrium. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, at a thermal equilibrium ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ನ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಈ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, 1 gram of ice mixed with a 1 gram of steam. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ 1 gram of steam ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 1 gram of steam ನ ಈ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 gram of steamಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 gram of steam ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 gram of heat na convert ಮಾಡಕ್ಕೆ, okay, that is the Q, that is equal to M, mass of the ice into latent heat of a vaporization. Okay, so Q that is equal to mass of ice at ಎಷ್ಟಿದೆ 1 gram into latent heat of a vaporization ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ in calorie, that is the 540
ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 540 ಕ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು 540 ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 540 ಕ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಓಕೆ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಓಕೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ ಐಸ್ ಇದೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಅದೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ಕೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ ನಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಎಸ್ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಓಕೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ml, okay, total heat required to convert 1 gram of ice to water at 100 degree Celsius ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ml ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ ml ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ? m, what is m? 1 ಗ್ರಾಮ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 80. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LV 540 ಹೇಗೋ LF that is 80 calorie. Okay now plus again it is a 1 mass ಎಷ್ಟಿದೆ 1 gram and specific heat capacity of water that is also in the form of a calorie per degree celsius ಅಥವಾ calorie per Kelvin ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.2 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? 100 minus 0. ಓಕೆ 100 minus 0. Final temperature it is 100 and initial temperature it is 0. Okay now it is the 80 plus 1 into 1 1. Illi 100 minus 0 it is 100. 100 into 1 100. 100 into 1 still 100. Andre heat released. Okay ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐಸ್ ನ ಈ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ನ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 180 ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 540 ಕ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ವಾಟರ್ ಐ ಮೀನ್ ಐಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಕ್ಯಾಲರಿ. ಅದೇ ಈ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಈ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 540 ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ? 180 ಕ್ಯಾಲರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿತು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ? ಓಕೆ 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೈನಸ್ 180. ಸೊ 0 and 4 and 6 and ಇಲ್ಲಿ 4 minus 1 that is the 3. 360 ಕ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು.
360 ಕ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಓಕೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ is not completely converted into water. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, what is the temperature of the steam? That is a 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius, right? What is the temperature of the steam? That is a 100 degrees Celsius. Boiling, okay, boiling point of a water, that is 100 degrees Celsius, right? So therefore option D is the right answer. Get a point? Now next question. A solid cylinder of a radius r made of a material of a thermal conductivity K1, thermal conductivity K1, is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r made of a material of a thermal conductivity K2. Okay, and the two ends of the combined system are maintained at two different temperatures. Then there is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in a steady state. The effective thermal conductivity of the system. Effective ಏನು ಕೇಳಿರೋದು? Effective the thermal conductivity of the system ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು K ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Effective. Okay, effective. Okay, effective ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ K ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್, so that we can identify radius. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು? ರೇಡಿಯಸ್ it is the r. Okay, radius r. First one, it is clear. So this is a K1. Okay, this is a K1. ಬೇರೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ ಕಲರ್, ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ K1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ r, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2r. outer radius 2r. Okay, so ಇವಾಗ cylindrical shell. Okay, now ಈ cylindrical shell inner radius ಮತ್ತೆ outer radius ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, inner radius and outer radius. Fine. So ಇವು inner radius r and outer radius ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 2r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು, that is a r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Now ಇಲ್ಲಿ next one, 2r made of a material of a thermal conductivity K2. This one is made up of K2. Okay, now the two ends of the combined system are maintained at a two different temperatures. Then there is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in a steady state. The effective thermal conductivity. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು T1 ಇಲ್ಲಿ T2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ basic concept of this thermal properties of a matter. Okay, next one. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is in the form of a parallel. Okay, what is the combination ಅಂದ್ರೆ parallel combination, right? Parallel combination, and this end it is the T1 and this end it is the T2, right? So ಇದನ್ನ ನಾನು R1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ R2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Get a point? ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2.
ಸೊ ಜನರಲಿ ಆರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಎ, ವೇರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1 divided by L divided by, okay, according to this formula, KA, where A is the area, okay, that is equal to 1 divided by L. Because ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, length of this cylindrical shell as well as this cylinder, the length remains same, therefore L divided by, so first cylinder, okay, so that is the K1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Area A1 ಅಂದ್ರೆ this is a small radius, okay, small radius. Next one plus 1 divided by L divided by K2 A2. A2 ಅಂತಂದ್ರೆ the difference of this, okay, difference of this. ಇಲ್ಲಿ K2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಗಿರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಗಿರೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ K1 A1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ K2 A2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ KA that is equal to K1 A1 plus K2 A2, right? Same values are? Yes. Okay. Now first one, KA ಅಂತಂದ್ರೆ total effective resist, I mean effective conductance ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what is the A ಅಂತಂದ್ರೆ total means from center to ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ thin line ಅಂದ್ರೆ dotted green line ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್? that is the 2R. ಏರಿಯಾ ಜನರಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ರಿ? pi r square, right? ಈ ತರ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ here k pi into, okay, pi in place of a, that is the pi into 2r whole square, right? In place of r ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 2r ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k1 and a1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. what is the area? ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದೆ, right? ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದೆ. therefore k pi into r square, okay, plus k2 a2 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ a2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, it is a pi only, but it is the difference of this 2r square minus r square. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 2s are 4 and pi r square, okay, pi r square, that is equal to k1 pi r square, okay, k pi r square, k2 is to pi as it is, ಇಲ್ಲಿ 2r square ಅಂತಿದೆ. 2r square whole square ಅಂದ್ರೆ 4r square minus r square, right? Simplification again. k1 pi r square plus k2 pi 4r square minus r square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is the 3r square, right? Now so k into 4 pi r square, that is equal to k1 pi r square plus k2 pi 3r square ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, pi r square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ pi r square ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. k ಇಂಟು, ಓಕೆ, 4k ಇಂಟು pi r square ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ k1. ಸೊ ಈ pi r square ನ ಆಚೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. pi r square ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ k1 ಮಾತ್ರ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 3 ಮತ್ತೆ k2, 3k2, ಓಕೆ. ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು
pi r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು 4k that is equal to k1 plus 3k2 and k is given by k1 plus 3k2 divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 3333, that is the option D. That is option D is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question. Two stars A and B radiate a maximum energy at the wavelength of a 360 nanometer and 480 nanometer respectively. Then the ratio of the surface temperature of A and B. It is based on Wayne's displacement law. Okay, so Wayne's displacement law ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Lambda into time temperature, that is a constant. Okay, product of wavelength and temperature, it is a constant. Therefore lambda is inversely proportional to the temperature. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore here what I'll consider is lambda 1 divided by lambda 2 ಅಥವಾ lambda a divided by lambda b ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, because in terms of a and b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore it is inversely proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ tb divided by ta. okay, what is lambda a? That is a 360 nanometer. Lambda b, that is a 480 nanometer. Nanometer get cancel, and also 0 get cancel. Okay, also 0 get cancel, and here tb divided by ta ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? r ಲೆ 36, 8 r ಲೆ 48, right? So that is the tb divided by ta. Getting my point? And take the ratio ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಷ್ಟು? 3 4, 3/4. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು A to B ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ A to the temperature of B ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ a 4/3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. therefore which is the right answer? 4/3, that is the option C. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 3/4 ಅಂತ, ಬಟ್ that is the TB divided by TA, surface temperature of A and temperature of B. Surface temperature of A to the temperature of surface temperature of the B find ಮಾಡಬೇಕು. therefore take the reciprocal. So this is the right answer, 4/3. okay, now next one. Three identical rods A, B and C are placed end to end. A temperature difference is maintained between the free ends A and C. The thermal conductivity of a B is thrice that of a C and half of that of A. The effective thermal conductivity of the system will be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎ ಸಿ ಬಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 ends, okay, let me consider these 2 ends. Okay, these two ends, if I consider, okay, a temperature difference is maintained between free ends of A and C. Free ends ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? This is A and this is C. B ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. Got it? The thermal conductivity of a B, ಎಲ್ಲಿ? The thermal conductivity of a B is thrice that of a C, ಅಂದ್ರೆ 3 times of thermal conductivity of a C. And next one ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? half of that of A. okay, half of that of A ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ that KB ಅಂದ್ರೆ thermal conductivity of a B, that is half of A, thermal conductivity of a A. okay, this is the given data. The thermal conductivity of the system. so ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, so convert that into resistance. okay, resistance, thermal resistance form ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. okay, so let me consider these two are the ends. so this is A and this is a B and this is a C. okay, this is a C, right? so this is RA and this is RB and this is RC. okay, now resistance, thermal resistance of A, thermal resistance of a B, thermal resistance of a C. According to the given case, okay, thermal conductivity of a B, okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. thermal conductivity of a B is a thrice of a C and KB
that is half of A. Half of A. Okay. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ with respect to A and C ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, this is the given data. KB is equal to 3 times of a KC and KB is half of 2 times half of the KA. ಇವಾಗ ನಾನು KB ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ KA divided by 2 that is equal to 3 KC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So in terms of a KC, that is the KA divided by 6 times, right? So ನಮಗೆ KA value ಇದೆ. Okay, KA value that is the 2 times of a KB and KB value already ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. So KB already ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, no need to write it. Okay, but given options ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ A ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Therefore convert this KA, KB, KB, KC in the form of A. Okay, in the form of A ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ KB already ಬಂದಿದೆ and KC already ಬಂದಿದೆ. So KA as it is ಇಡಬಹುದು. So it is a series combination and effective resistance ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that is given by RA plus RB plus RC and thermal resistance is given by, okay, so this is L divided by, okay, L divided by thermal conductivity into area. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, this is area. Okay, let me consider, okay, this is area. Let me consider this is area. ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಈ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ, right? This is area. Let me consider this is area. So on the both side area is same. And the both side area is same. Let me consider this is area. Already A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ area full word ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And length if I consider this is L and this is L and this is L. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಾ? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ನೋಡಬಹುದು, 3 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಸೇಮ್, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನ suppose if I consider, okay, total length if I consider, that is the capital letter L, okay, that is the capital letter L. Now ಇವಾಗ total resistance of this, material ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, rod ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, total resistance in terms of this L, okay, what is the total length? That is the L divided by conductivity K and area, it is the same A. Okay, now next one RA. In terms of RA, length ಎಷ್ಟಿದೆ? RA ದು length A divided by KA into A plus in the same way, what is the length of B? That is the LA, L and KB into A plus length divided by KC into A, right? What is the length L? Okay, now ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ignore about this one. Okay, ignore about this one. Okay, now next try to understand, that is L divided by K into A. Okay, L divided by K into A. Next one, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ L ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? L ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, A ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. L divided by A. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1 divided by K. 1 divided by KA plus 1 divided by KB. KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? half of, okay, half of KA plus 1 divided by KC ಎಷ್ಟಿದೆ? KC value, that is a KA. In terms of a KA, that is 1 by 6. Okay, now ಈ L ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ that is L plus L plus L, that is the 3 times of L. So substitute here 3L divided by KA, that is equal to L into A. Rearrange this equation, 1 by KA plus 2 divided by KA plus 6 divided by KA. Okay, now ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so L get cancel, A get cancel, ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 3 divided by KA. ಈ ಕಡೆ 1 plus 2, ಇಲ್ಲಿ KA ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, take it out, ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 1 plus 2 plus 6. Okay, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 9 divided by KA ಬರುತ್ತೆ, right? KA, this is just A, okay, K, just K. Now so ಇವಾಗ 3 1s 3 3s ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1 divided by K, that is equal to 3 divided by KA. ಇವಾಗ ನನಗೆ K ಬೇಕು, so KA divided by 3. KA divided by 3. So right answer, thermal conductivity KA divided by 3 ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 by 3, 2K, 3K. This is option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question.
The value of a coefficient of a volume expansion of a glycerin is 5 into 10 power minus 4 per Kelvin. The fractional change in the density of a glycerin for raise in 40 degrees Celsius in its temperature is. Fractional change in density. So fractional change in density andre change in density that is equal to density into, okay. So illi density ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ volume expansion, that is a gamma, alpha beta gamma, that is change in temperature, okay. So ಅವರು fractional change ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ change in temperature divided by change in density divided by original density, that is equal to gamma into delta T. What are the values for this gamma into delta T? Gamma ಎಷ್ಟಿದೆ? Volume expansion, coefficient of a volume expansion, that is 5 into 10 power minus 4 into change in temperature, that is the 40 degree. Okay, Kelvin allu same. Raise in temperature, change in temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ change in temperature always it is same. Okay, unit change ಆಗ್ಬೋದು, but raise in ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು change will be remain same. Maybe it is a degree Celsius or Kelvin. Okay, 4 5 20, so that means 1 followed 0. Okay, now ಇದನ್ನ 2 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಇದು 200 ನ 2 into 10 power 2 ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 4 ಇದೆ. 10 power 2 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 2. ಇದನ್ನ 0.02 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, 0.02 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This is the answer. Okay, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ? 0.02, 0.025 ಇದೆ. No, it is not possible. Just it is a 0.02. Hence, option B is the right answer. Okay. Now, let's move to the next question. The density of a water at 20 degrees Celsius is 998 kg per meter cube, and at 40 degrees Celsius is 992 kg per meter cube. The coefficient of a volume expansion of a water. Coefficient ಕೇಳ್ತಿರೋದು volume expansion coefficient. Okay. So density ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, okay, density ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ change in density, that is equal to original density. Okay, original density, that is initial density ಬರೀತೀನಿ, that is divided by, okay, 1 plus gamma delta T, right, in terms of a density. Sir, previous cases ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು just this is a final density ಅಲ್ವಾ, this is a final density, this is the initial density. Okay, confuse ಆಗಬೇಡಿ, right. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು initial ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರಿ, that is given by, okay, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. So change in density, that is equal to initial density, that is gamma delta T, right. This one you have seen. So but illi final density, okay, so final density it is given by initial density plus alpha 1 plus gamma into delta T. Okay, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Final density, that is equal to initial density 1 plus gamma delta T power minus 1. ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus gamma delta T, right. So substitute the values. Final density ಎಷ್ಟಿದೆ? This is initial density at a 20 degree Celsius. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 40 degree Celsius. That is the final one. So 992 and initial density, that is a 998 bracket 1 minus gamma you need to find out, and change in temperature is to 20, ali 40. Change in temperature, that is a 20, because 40 minus 20, that is a 20 itself. Now, illi 992 divided by 998, that is equal to 1 minus gamma ಅಥವಾ 20 gamma ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. But you need gamma. Therefore, okay, you need gamma. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 20 gamma, that is equal to 1 as it is. Illi 992 divided by 998, right. So take LCM, 20 gamma, that is equal to 998 minus 992 divided by 998. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 998 992, that is a 6 divided by 998. Got it? Now, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 2 ಹತ್ಲೆ 20, 2 ಮೂರ್ಲೆ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗಾಮಾ, ಈ 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 998 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 998 ನ 1000 ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು. 998ನ 1000 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 8 10 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 998 ಇಲ್ಲಿ 1000 ಹೇಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ 1 2 3 4, ಸೊ 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಓಕೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗಿವೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, that is option A. Right? Clear? Okay, now let's move on to the next question. On a new scale of a temperature, which is a linear, okay, ಯಾವುದೇ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಡ್ W scale, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ W scale ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ 39 degree W and 239 W. Okay. Respectively, what will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 39 degrees Celsius? So Celsius ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ x ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ x. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ C minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point. Clear? Now, ಇವಾಗ x ಅನ್ನೋದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ x ಇವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ W ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, W ಸ್ಕೇಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ W ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 39. ಓಕೆ, divided by upper fixed point, that is a 239 minus 39, that is equal to degree Celsius ಅಲ್ಲಿ. Okay, degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? That is the 39 degree Celsius. Okay, 39 degree Celsius. Okay, the value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 39 degree Celsius, that is a C value. Okay, now lower fixed point. Okay, lower fixed point ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? Lower fixed point in a degree Celsius, that is a 0 degree. And upper fixed point, that is a boiling point, that is a 100 degree. Minus lower fixed point, again it is a 0 degree. And that means 39 divided by 100, right? Now, ಇವಾಗ simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ W minus 39 divided by 239 minus 39 ಅಂದ್ರೆ 200. That is equal to 39 divided by 100, right? So ನೀವು further ನೋಡಿದ್ರೆ 200 get cancel. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ W minus 39 is equal to 2 into 39. Cross multiplication. Okay, W minus 39 that is equal to, okay, so ಈ 39 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 9 18, 2 3 6 78. Okay, so W that is equal to 78 plus 39. So 39 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 9 17 3 11, right? So W is equal to 117 degree W anta. So the value is this much, 117. That is option B. Okay, now let's move on to the next question. Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degrees Celsius. When the water acquires the temperature of 80 degrees Celsius, initial temperature of a water is to 10 degrees Celsius and final 80 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೀಮ್ at 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at a 10 degrees Celsius. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ therefore I can consider it as a, according to principle of a calorimetry, heat lost by the body. Okay, so that is equal to heat gained by the body. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್ at 100 degrees Celsius, water at a 10 degrees Celsius. That means this one is a cool body and this one is a hot body, right? Now, so ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಫೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ at 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮ್
at a 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. And ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, that is also 100 degree Celsius. But ಇಲ್ಲಿ water. And ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗಿ water at a final temperature ಯಾವುದು 80 degree Celsius ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 80 degree Celsius ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಟ್ ಎ 10 degree Celsius, ರೈಟ್? ವಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ at 10 degree Celsius. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 80 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 80 degree Celsius. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು MC ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 100 degree Celsius ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100 degree Celsius. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು? 80 degree Celsius. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಫೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ m dash, what we don't know what is the mass of the steam ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೀಮ್ ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ m dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ m dash CW ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, that is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 80 degree 10 degree Celsius ಇಂದ 80 degree Celsius ಹೋಗುತ್ತೆ, MC ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾಸ್ m, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, specific heat capacity of the water and change in temperature, right? So illi m dash and this one estagutte, latent heat of a fusion, okay idu latent heat of a fusion agutte. So this is the latent heat of a vaporization because they have given steam alva, steam in the water bartade, latent heat of a vaporization. So 540 plus m dash specific heat capacity of water, that is the one, okay, into 100 minus change in temperature ಎಷ್ಟು, 100 minus 80, that is equal to mass of the water ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 gram into 1 specific heat capacity of water. Change in temperature ಎಷ್ಟು, final temperature, that is the 80 degree minus 10 degree. Okay, simplification. So 540 m dash plus 100 minus 80, that is the 20 m dash, that is equal to ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 70, 20 into 70. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ 560 m dash, that is equal to 20 into 70. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ 8 7 56, ಓಕೆ, 8 7 56, 8. So m dash, that is the 8 m dash, that is equal to 20. Okay, so m dash, that is equal to 20 divided by 8. 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 20. 8 1 8 8 2 16 and 4. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, 5 8 40. ಸೊ 2.5 grams ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.5 gram of a water, ಅಂದ್ರೆ steam converting into water. Okay, that is, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನೋಡಿ, steam 2.5 gram of steam converting into water. So already ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, 20 gram of water ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is the 20 already ಇದೆ plus 2.5, total ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 22.5 gram. This is the total mass of the water present, the mass of the water present. Okay, so 24 31 42 and 22.5, that is option D. Got it? Okay, now next one. A liquid oxygen at a 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin. ಅಂದ್ರೆ
ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ at a constant pressure of 1 atmospheric pressure. Okay, the rate of heating is a constant. Which one of the following graph presents the variation of a temperature with a time? So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, okay, liquid oxygen at a 50 degree Celsius is heated to 300 Kelvin, right? Constant pressure, that is a 1 atm. The rate of heating is constant. Which of the following graph is a present? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, 50 ಡಿಗ್ರಿ, 50 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, 50 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಈ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ and this is a C. Okay, I mean this is a C and this is a D. Right answer is option A. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ constant, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟೇ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A perfect gas at a 27 degrees Celsius is heated at a constant pressure so as to double its volume. The increase in temperature of the gas. ಇದು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. PV that is equal to nRT. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, therefore ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, N is also constant, or gas constant is also constant, therefore V is directly proportional to the temperature. Okay, but ಇಲ್ಲಿ temperature first T1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is at 27 degrees Celsius. So let me consider that into, okay, 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3, 4 and 543. ಓಕೆ, 543, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 273. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ T1 273 ಪ್ಲಸ್ 27 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 0, 1 and this is a 10 and 300 Kelvin. So T1 is 300 Kelvin. Okay, so fine. Initial temperature siktu. Next one. Is heat at a constant pressure, so it is a double its a volume. So initial volume na V anta consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Okay, heat ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, heat ಮಾಡಿದ್ರು. So final ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ increase in temperature ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Increase in temperature. So increase in temperature ಅಂದ್ರೆ delta T, that is a T2 minus a T1, right? So T2 na find ಮಾಡಕ್ಕೆ, T2 is a question mark and V2 it is a 2 times of initial volume. ಯಾಕೆ? To double its a volume, right? So according to this equation, as V is directly proportional to the T, therefore V1, okay, divided by V2, that is equal to T1 divided by T2. Okay, now just substitute the values. So V divided by 2V and T1 is to 300 Kelvin divided by T2. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, V get cancel and T2, how much it is? 2 into 3, that is a 600 Kelvin. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 600 ಬಂತು, ಆನ್ಸರ್ 600 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ T that is equal to T2 is to 600 minus T1 is to 300. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 300, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ T2, ಓಕೆ, T2 that is equal to 600 Kelvin, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 7 and here 9, 2 and here 5, 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 327. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ T2 value, right? T2 value in degree Celsius. This is a T2 value in a Kelvin, but it is a degree Celsius.
ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ T2 ಎಷ್ಟು? 327 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅದು ಸಹಿತ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 27, ರೈಟ್? 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ 327 ಆನ್ಸರ್ನು ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ T2, ನಾಟ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ದ ರೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಫೈನಲಿ 327 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, that is option D is the right answer. Okay, that is the right answer. That is the 300. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ 600 ಬಂತು, but is a Kelvin. 327 ಬಂತು, that is a T2, not increase in temperature. That is the final temperature. And 54 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ T2, that is in terms of a Kelvin, but it is not an increase in temperature. This is a T2, not a final temperature. It is also wrong. So final answer, this is 300 degrees Celsius. That is the right answer. Okay. Now, thermal capacity of a 40 gram of aluminum. Thermal capacity andre heat capacity. Heat capacity. Thermal capacity nothing but heat capacity. So heat capacity that is given by, okay. So specific heat capacity into mass. Okay. Mass. Sorry. Yes, 40 gram. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಎಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದೆಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೌಲ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ ಸಹಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಸಹಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.2 ಜೌಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ 8 into 4.2 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಎಂಡ್ 4 32 ಯಾವುದು ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ 33, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33.6 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಬರೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Got it? So option D is the right answer. Option D is the right answer. Now let's move on to the next question. 3 stars A, B, C have a surface temperature TA, TB, TC respectively. Star A appears blue, star B appears reddish, star C yellowish. Okay? So Vibgoyer na barkondra. Vibgoyer. ನೆನಪಿದೆನಾ? Vibgoyer. Okay? Vibgoyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೆಡ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, that is the wavelength of a red color is more compared to the blue color, and C that is yellow in between, right? In between. So that means blue color ಯಾವುದು? A ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, yellow ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. That is a C, right? So simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, so wavelength of, okay, so wavelength of A, okay, wavelength of A is greater than, wavelength of A is greater than wavelength of, okay,
red color, first red color. Wavelength of B is greater than wavelength of A is greater than yellow ಬರಬೇಕು. yellow ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? C. That is the C and is greater than wavelength of A, blue color. Okay, that is A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? A. ಯಾಕೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ, that is the lambda b, that is ಯಾವುದು? yellow color, right? That is the TC. And the last one B. TA is greater than TC is greater than TB. TA is greater than TC is greater than TB. Confuse agbedi, okay? Why? Because this one, Wayne's displacement law prakara, both are inversely proportional. Next question. The power of a radiated by, okay, power radiated by a black body antandre emission will be equal to 0, emissivity. It radiates a maximum energy at a wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates a maximum energy at a wavelength 3/4 that, okay, 3/4 that lambda naught, the power radiated by it becomes NP, okay, NP. The power of N is, ಅಥವಾ the value of N is, okay. Now, initially consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, initially power, it is given by dq divided by dt, okay. Now, Stephen's law ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ A E T power 4, right? So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, the sigma is constant, A is constant, E is also 1, okay. ಯಾಕೆ? Power radiated by a black body is a P, okay. It radiates a maximum energy at a wavelength lambda naught. So, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ T power 4, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು P1 ಅಂಡ್ P2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P2 ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? T1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T2 power 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಬೈ ವೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ T1 divided by T2, that is equals to lambda 2 divided by lambda 1, because inversely proportional. And lambda 2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? That is 3/4 times of a lambda divided by lambda naught, okay. Lambda naught get cancel, okay. Lambda naught and lambda naught get cancel, and the value is 3/4, okay. So ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. Now ಇವಾಗ ನಮಗೆ T1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ P ಅಂಡ್ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ NP. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ದ ಪವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ P and wavelength lambda naught. First case it is done. Second case, power becomes NP and the value of. So this one 3 into, okay, 3 divided by, right? 3 divided by 4 power 4, right? So P get cancel. P and P get cancel. 1 divided by N, that is equal to 3 into 3 into 3 into 3 divided by 4 into 4 into 4, okay. Reciprocal ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 into 4 into 4 into 4 divided by 3 into 3 into 3 into 3, okay. So simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 4 16 into 16 divided by 3 3 9, right? So this one becomes divided by 81 and this one becomes 256, okay. Therefore N value is 256 divided by 81. Simple, okay. So right answer is, the value of N is this 256 divided by 81. Got it? Simple ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next one. The power, two rods A and B of a different material are welded together as shown in the figure. Their thermal conductance ಅಥವಾ conductivities are K1 and K2.
the thermal conductivity of the composite rod will be andre combine agi. So let me consider this entire area of this cross section. Okay, entire area of this cross section. Okay, entire area of this cross section. Let me consider this is 2A. Okay, let me consider this is total 2A. Okay, and here if I consider area of cross section of this 1. Okay, area of a cross section, it is the A, and this is also A only. Okay, now length D ಇದೆ. In place of a length, that is the D. Fine. Thermal conductivity of A, that is the K1. Thermal conductivity of B, that is the K2. And how they are arranged? Parallel, right? So ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Let's consider thermal resistance form ಅಲ್ಲಿ. Okay, ಈ ತರ conductivity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ thermal resistance form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Okay, that is equals to, this is T1 and this is a T2. And this is, let me consider RA, and this is consider RB. And ಈ series ಅಥವಾ parallel combination ಇದ್ದಾಗ ಇದು parallel combination ಇದೆ. Therefore 1 by R, 1 divided by RA plus 1 divided by RB. And thermal resistance is given by, okay, so that is the length divided by conductance into area, right? So substitute the same values here. 1 divided by, okay, in the same way, in place of a length, that is the D, divided by thermal conductance into total area ಎಷ್ಟಿದೆ 2A. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು total 2A, that is it. RA, only this upper part, D divided by K1 into area plus 1 divided by D divided by, okay, K2 into A. Okay, now simplification ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2A into K divided by D, K1 into A divided by D plus K2 into A divided by D. Okay, now simplify ಮಾಡಿ. So 2K A by D group ಮಾಡೋಣ, A by D. Next A by D common outside, A by D into K1 plus K2. And ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು A by D cancel ಆಯ್ತು. So 2K, that is equal to K1 plus K2. But ನಮಗೆ K ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. Therefore K1 plus K2 divided by 2. Okay, so ಇಷ್ಟೇ final answer. So effective conductance will be K1 plus K2 divided by 2. Simple. Next, the spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates a 450 watt power at a 500 Kelvin. If the radius were halved and temperature doubled, the power radiated in a watt would be. Let me consider initial power as a sigma A E into T power 4. Right? So ಇದನ್ನ initial ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So 1 1 1 1 black body ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this becomes a 1. Ignore ಮಾಡಿ. So initial ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ? 1. Okay, ಇದು also 1. Sigma 1 A1 T1 power 4. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 450 watt, right? 450 watt. Let me consider this is equation 1. So second case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Temperature ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is 500 Kelvin, right? 500 Kelvin ಇದೆ. Now if the radius we are halved ಅಂದ್ರೆ radius ಹೊಸ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ T2ನ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 2 times of T1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ P2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ πr², ರೈಟ್? ಸೊ ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ A dash and R dash. A dash is equal to pi, it is a constant, take it outside. R dash ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? That is R by 2 whole square, right? So A dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ πr² divided by 4. ಹಳೆ ಏರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is A by 4, right? So this is old area, right? Old area. So old area ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? πr², right? So ಇವಾಗ P2 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Power 2. So power 2 that is equal to sigma 2 A2 T2 power 4. Okay. So convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? As same material, this sigma and sigma same ಆಗುತ್ತೆ. Sigma 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ.
A2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬಂದಿದೆ, A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು T2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, T2 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ T1, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ T1 ಪವರ್ 4. ಇವಾಗ P2 ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಇಂಟು A ಬೈ 4 ಇಂಟು 2 4, ಓಕೆ 2 4, ಇದನ್ನ 2 ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಆಚೆ ತಗೋತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು T1 ಪವರ್ 4. ಇವಾಗ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಇಲ್ಲಿ A1 ರೈಟ್, A1 T ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಈ 2 ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ 2 4 4 8 2 16 ರೈಟ್ 16. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 4 16, 4 1 4 4 4 16. ಸೊ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, P2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 A1 T1 ಪವರ್ 4 ರೈಟ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 A1 T1 ಪವರ್ 4 ಸೇಮಾ. ಸೊ P2 ನ 4 ಇಂಟು P1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಎಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ P2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 450, ಓಕೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 900 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಅಂದರೆ 1800 ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1800 ವ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಪವರ್ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay, that is option D. Right? Now, next one. A metal rod at a temperature of 145 degrees Celsius radiates energy at a rate of 17 watt. Okay. If its temperature is increased to 273 degrees Celsius, then it will radiate the rate. Okay. So that means, okay. So that means, again, heat radiation, that is the dq divided by dt, sigma A, ಇಲ್ಲಿ E and T ಪವರ್ 4, ಓಕೆ T ಪವರ್ 4. ಈ dq ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಲ್ಲಿ 17 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಪವರ್. ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ A is also constant because metal rod, same metal rod. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. E is also constant because it is a emissivity of this metal rod will remain same. Therefore, P1 directly proportional to the T power 4. Right? So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ P1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು T1 power 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ P1 divided by P2 that is equal to T1 divided by T2 power 4. So ಇವಾಗ T1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T1 that is 145 degrees Celsius, 145, 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 8, 1 and 400, 18 Kelvin. That is the T1 that is equal to 400 Kelvin. Okay, 418 Kelvin. And T2 ಎಷ್ಟಿದೆ 273 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 6, 4 and 5. Okay, so T2 value that is a 546 Kelvin. Okay, ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? Next one. ಇವಾಗ substitute the values. Okay, so that is a P1 divided by P2 that is equal to, so T1 is to 418 divided by 546. Okay, power 4. Okay, now P1 value is to 17. P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 400 and 500. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.746 ಪವರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನನಗೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.746 ಪವರ್ 4 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ P2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.343 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ P2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 49.64 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 50 ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 49.64 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A black body is at a temperature of 5760 Kelvin
The energy of a radiation emitted by the body at a wavelength 250 nanometer is U1, at a wavelength 500 nanometer is U2, and that at 1000 nanometer U3. Wayne's constant, okay? Wayne's constant, that is the B, okay? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ B ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು 6 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2.88 into 10 power 6 nanometer Kelvin. Which of the following is correct? So ಇಲ್ಲಿ Wayne's displacement law ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay? So maximum wavelength, okay? Maximum wavelength first calculate ಮಾಡಬೇಕು. That is given by B divided by temperature. So B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2.88 into 10 power 6 divided by, and the temperature that is 5760 Kelvin ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 5.76 into 10 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬಹುದು. 76 into 10 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ 2.88 ನಾನು 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 5.76 ನ 6 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 3 1s 3 2s ಅಂದ್ರೆ 0.5 into 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 6 and 3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 6 minus 10 power 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 3 ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So that is the 500 nanometer. So ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ this 1000 nanometer ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 500 nanometer is greater than, okay, 500 nanometer is greater than 250 nanometer, right? 250 nanometer. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is U2 is greater than U1. Okay, U2 is greater than U1. That is option C. Got it? Okay, now let's move on to the next question. A piece of iron is heated in a flame. It first becomes dull red, then becomes a reddish yellow, and finally turns to white hot. The correct explanation for the above observation is possible by using Wayne's displacement law. It is direct question, okay? Wayne's displacement law, direct question, okay? Theory based question, right? Now let's move to the next question. Yes, okay. A black body is at a temperature 500 Kelvin. It emits a energy at a rate which is proportional to energy ಅಂತಂದ್ರೆ, so generally dq divided by dt. Okay, it is given by sigma a e t power 4 ಇದೆ. ಇದೇನು? q ಅನ್ನೋದು heat energy, right? Rate of, okay, rate of heat ಅಥವಾ rate of change in heat with respect to time ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. dq divided by dt and sigma a e t power 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪಿ. ಸೊ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟಿ ಪವರ್ 4. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟಿ ಪವರ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 500. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ 500 Kelvin power 4. Okay, so this is a required solution. Therefore, right answer that is option A. Got it? Okay, option A. Now next one. A copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of the aluminum rod is directly first question NP okay, that is the L1 alpha 1 that is equal to L2 alpha 2. Direct ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು independent of a temperature and increase the ಅಥವಾ change in length remains the same ಅಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ L1 ನ ನಾನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಕಾಪರ್, 2 ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 88 ಇಂಟು ಕಾಪರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.7 into 10 power minus 5. That is equal to length we don't know, aluminum do, into alpha 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.2 into 10 power minus 5.
ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 10 power 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು L2 ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 88 ಇಂಟು 1.7 ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಸೊ 88 ಇಂಟು 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ 22 4 ಓಕೆ 22 44 44 66 66 88 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 17 ಇಂಟು 4 17 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 7 28 4 1 4 2 6 ಸೊ 68. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 68 centimeter. Got it? Okay. So this is the required solution that is 68 centimeter. That is option C. Option C. Now next question. 100 gram of ice at a 0 degree Celsius is mixed with 100 gram of water at 100 degree Celsius. The final temperature of the mixture. Okay. So first observe ಮಾಡಿ. Next one, ಇಲ್ಲಿ principle of a calorimeter use ಮಾಡಿದ್ರೆ heat lost is equal to heat gain. Right? ಇಲ್ಲಿ ice and water ಯಾವುದು heat ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು heat ನ gain ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Hot body going to lose its heat energy and cold body gains heat energy. Okay. So first hot body na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is the water. Okay. So water na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is 100 degree Celsius. Okay. 100 degree Celsius. ಈ 100 degree Celsius ಏನಾಗುತ್ತೆ? So first 100 degree Celsius degrees ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 100 degree Celsius degrees ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. This is the water. This is the water. And you don't know what is the temperature. Theta ಅಥವಾ ಟಿ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು ಥೀಟಾ. ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐಸ್ ಓಕೆ ಐಸ್ ಎಟ್ ಅ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಅ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈಟ್. ಎಮ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100, ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬಹುದು? MLF ಫ್ಯೂಷನ್ ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಅದೇ ವೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ LV ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಗ್ರಾಮ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು this one. What is the value of this latent heat of a fusion? Okay, latent heat of a vaporization ಅಥವಾ steam ಇದ್ರೆ that is a 540. This is a just 80. Okay, plus next one MC delta T. MC delta T ಅಂತಂದ್ರೆ M ಅಂದ್ರೆ that is the mass, C ಅಂದ್ರೆ that is the 1, delta T ಎಷ್ಟಿದೆ? That is theta minus 0. Right? Next ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು? This is mass MC delta T that is equal to ML plus MC delta T. ಇಲ್ಲಿ water fusion water. ಇಲ್ಲಿ ice and water. Okay. Now simplification, that is a 10,000 minus 100 theta that is equal to 8,000 plus 100 theta. Okay. Now ಇವಾಗ ಈ 100 theta ಆ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 8,000 ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 minus 8,000 that is equal to 100 theta plus 100 theta. ಯಾಕೆ? ಈ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಓಕೆ ನಾವು 2000 that is equal to 200 theta. Okay, now 20 get cancel. Finally you will be having 22 theta. Andre theta is equal to 10 degree Celsius. Okay, theta is equal to 10 degree Celsius. Got it? Okay, so finally that is option B is the right answer. Got it? Okay, next question. Which of the following curve represents the variation of a coefficient of volume expansion for
or of an ideal gas at a constant pressure. So ideal gas ಅಂದ ತಕ್ಷಣ PV is equal to nRT, right? PV is equal to nRT and ಇಲ್ಲಿ pressure is constant. Therefore, V is equal to nRT divided by P. Let me consider equation 1. And ಇಲ್ಲಿ volume expansion ಇದೆ, right? Change in volume expansion is nothing but V gamma delta T. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು change in temperature, right? ನಾನು delta V divided by delta T that is equal to V gamma ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, that is delta V ಅಂದ್ರೆ change in volume divided by change in temperature, that is equals to delta V divided by delta T. ಇದನ್ನ delta V and delta T ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, delta T, what is the V value? nRT divided by P and gamma. And ಇದನ್ನೇ okay, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? P delta V that is equal to nR delta T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ delta V divided by delta T that is equal to nR divided by P ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. So nR divided by P that is equal to nRT divided by P into gamma. So look at here, n, r, r, p get cancelled. So that means 1 is equal to T gamma. Andre gamma that is equal to 1 divided by T. So idanna y is equal to mx plus c ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಇದೆ. ಗಾಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ವಿ 1 by T plus 0. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, in place of m x that is a 1 by T, nothing but in slope ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, y is equal to, this is straight line, okay, mx plus c, and ಇಲ್ಲಿ alpha v that is equal to 1 by T plus 0. So ಇಲ್ಲಿ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 and c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 0, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 by 2, 1 by T and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ alpha v. So straight line ಇದೆ and it is starting from 0 alva, it is starting from 0 andre idನ್ನ extend ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting this dotted line, right? It is starting from 0 only. Therefore, which one? Option B. So here also A and this is a C and this is a D. ನಮಗೆ right answer that is option B. ಇಲ್ಲಿ T ಇದೆ but ನಮಗೆ 1 by T ಬಂದಿರೋದು. X axis as a 1 by T. 1 by T ಇದೆ but it is a constant. ಇಲ್ಲ, ಅದು it is a inversely proportional. Straight line equation ಬಂದಿದೆ. Okay, straight line it is a parallel ಅಂದ್ರೆ slope it is a 0 but slope ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, slope becomes a 0. Slope becomes a 0, right? Slope becomes 0. This is the wrong. And ಇಲ್ಲಿ 1 by T ಬರಬೇಕು, right? T ಬಂದಿದೆ. Therefore it is also wrong. So ಇದು degrees in order, negative slope ಬರ್ತಿದೆ. Negative slope, m is a negative slope and this is also wrong. Right answer is that is option B. Got it? Okay, now next one. A sphere, a cube and a thin circular plate, all of a same material, okay, and the same mass, initially heated to same high temperature. Change in temperature ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Same high temperature, that is a change in temperature, and the same mass, okay, and allowed to cool down under the similar condition. Then okay, similar condition ಅಂದ್ರೆ rate of cooling ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ dq divided by dt that is sigma a e power t power 4, okay, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ allowed to cool down under the similar condition. Okay, this is a, that is a constant. A it is a variable because ನಮಗೆ sphere ಇದೆ, cube ಇದೆ, thin sphere ಇದೆ, okay, thin circular plate ಇದೆ. So A is going to vary and E is also constant. T that is also constant because raised to the same temperature. Therefore dq divided by dt proportional to A. Area ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಏರಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ and area of the cube and this is a
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ CP. ಈ ಮೂರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ACP is greater than A cube ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ and area of the cube and is greater than area of a sphere. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ನೋ, ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ fastest and sphere slowest. Yes, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ this is the fastest and this is the slowest because it has a very less surface area. Therefore option C is the right answer. Option C is the right answer. And a cube will cool faster because it is the in between. Therefore this is also wrong. Okay, ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು. Okay, now next one, a piece of ice falls from a height h so that it melts completely ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy, ಎಷ್ಟು all energy ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, gets converted into heat during its fall. Okay, that means change in heat energy that is equal to state convert ಆಯ್ತಾ, all energy is converted to heat energy, ice converted to heat. Okay, ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು, 1/4 ml. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ mgh ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, mgh divided by 4 into ml. Okay, now interrelated question. Okay, m get cancel, they are asking about h. Therefore 4 into L divided by G. 4 into L, latent heat ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3,40,000. 3,40,000 divided by 10. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ 10. ಸೊ 1010 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ 3 0 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಎಸ್. ಸೊ 34 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 4 16, 4 3 12 13. ಸೊ 136. H is equal to 136 into 1000. ರೈಟ್, ಈ 3 zeros ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. H is equal to 136. 1000 ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 136 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, 136 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ 136 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಎನರ್ಜಿ that will be ideally radiated by 1000 kilowatt transmitting in 1 hour. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 into ಕಿಲೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಿಲೋನ 10⁻³ ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 hour. 1 hour ಅಂದರೆ 36 into, ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 100 into ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಇಂಟು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್, 3600 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 36 into 10⁻³, ಈ 4 zeros ನ 10⁻4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ 36 into 10⁻7. ಯಾಕೆ 3 + 4 that is a 7, that is the energy. Okay, 10⁻7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, 36 into 10⁻7, that is option A is the right one. Okay, direct, easy question. Okay, now next one, a pan filled with a hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. It is the average form of a Newton's, that is the rate of cooling. Okay, Newton's rate of cooling base ಮೇಲೆ ಈ question ಇರೋದು. When a room temperature is 20 degrees Celsius, that is the surrounding temperature. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್
average form of rate of cooling. Rate of cooling. Rate of cooling ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is given by, okay, initial temperature minus final temperature divided by time. That is equal to K, conduction constant, okay, conductivity constant, okay. Average temperature, okay, that is the Ti divided by Tf divided by 2 and surrounding temperature. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? This is a form, okay, that is the dq divided by dt, that is equal to K TB, temperature of the body, minus temperature of the surrounding. E form in the E form ಬಂದಿದೆ, average form, okay. Now substitute the value. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಈ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕೇಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 94 minus 86, time 2 minutes, okay. K, initial temperature 94, final temperature 86 divided by 2, surrounding temperature, room temperature, that is a 20 degrees Celsius. Simplification, 94 minus 86 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 46 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 68 and this is 0, okay, fine. So 448 ಆಗುತ್ತೆ, 8 divided by 2 and K and ಇಲ್ಲಿ. So 94 plus 86 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 and it is a 18 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಮೊದಲು 18 and 0 0 90 minus 20, that is a 70, okay. So this is a 70, fine. So ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1 2 2 4 8, so K is equal to 4 divided by 70, equation 1, fine. Next question ನೋಡೋಣ. next question ಅಲ್ಲ, next case ನೋಡೋಣ. The next case is, okay, next case is 74 to 66. 74 minus 66 divided by time. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is equal to K, average time, that is temperature. 74 plus 66 divided by 2 minus 20, surrounding temperature remains same, okay. So 74, okay, ಇದನ್ನ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is equal to, so 74 minus 66 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? So 414 448 and divided by 4, I mean divided by time, okay. So 8 ಬಂದಿದೆ, so keep it as it is, this is 8. So 70 74 8 ಆಗುತ್ತೆ. So 8 divided by T, that is equal to K. K value ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 divided by 70, okay. And ಇವಾಗ 74 plus 66 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 8 8 4 14, okay, divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 7 14 and 0 0 0 0 70 minus 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is 0 50, okay. So here 50, okay, 50 ಆಯಿತು. So 10 get cancel, 4 1 4 2 8, okay. So 1 by T, that is equal to, okay, 2 14 ಆಗುತ್ತೆ, 5 divided by 14. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್, therefore 14 divided by 5. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 14, 5 2 10, 4.0, 5 8 40, so 0 0, 2.8 ಬರುತ್ತೆ. So 2.8 minute, no need to convert the units, okay, because the ratio ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, okay. So that is the 2.8 minutes, fine. Option B. Next question. 4 rods of a same material with a different radii and length are used to connect 2 heat reservoirs at a different temperature. Which one will conduct most? This question is based on conduction. So conduction process ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, conduction process ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, that is the dq divided by dt. It is directly proportional to the conductance and area change in temperature, that is delta T, divided by length, inversely proportional to the length. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು same conduction, right? Because same material means this K is constant. And next one, heat reservoir is at a different temperature, okay, connected to different temperature, so that is the delta T is also constant, okay. This is also constant. That means it is directly proportional to the area and inversely proportional to the L.
ಬಟ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೇಡಿಯೈ. Therefore, a can be written as a pi r square, right? Pi is a constant, therefore I can write as a is directly proportional to the r square. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ r square divided by l ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನೇನು ಬರೀಬಹುದು, ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿ ಕ್ಯೂ that is directly proportional to r square divided by l, because they have given in terms of a radii and length. Okay, so first option ನೋಡ್ಕೋಣ. First option r square ಅಂದ್ರೆ 1 square divided by ಇದು l, length ಎಷ್ಟಿದೆ 1 cm, therefore 1. Option B r square, that is the 1, and this is the length 1/2, that means 2. And C, okay, ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. C ಎಷ್ಟಿದೆ r square, 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 square. Okay, 4, 2 square it is a 4, and the length that is a 2, therefore it is a 2. And option D 2 square, that is a 4 divided by 1/2, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 into 2, that is 8. ನೀವು ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that conducts the most. Okay, so 8 ಇದೆ, option D. Which one will conduct most heat? That is option D. Okay, option D is conduct most. So dq k a delta t divided by l, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, so rate of cooling and rate of conduction. Okay, so conduction of heat ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, that is option D. Okay, now next one, water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, then its volume, so that is directly you can consider it as the option A. ಯಾಕೆ, anomalous behavior. Okay, abnormal behavior ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, abnormal, anomalous behavior, abnormal behavior of water. Okay, of water, got it? Okay, next one, in anomalous expansion of a water, at what temperature the density of a water is maximum? That is a 4 degree Celsius, direct answer. Theoretical question. Okay, this is theoretical question, that is a 4 degree Celsius maximum ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is all about super 30 question based on thermal properties of a matter. Okay, so ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.